Good morning, Abraham. How are you? Good morning. I'm well. How are you? I'm good. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. It's Yeah. a pleasure to be here. It's a pleasure to be here. Just a bit. So Abraham, you are. You say you're an advocate of the High Court. Where do you practice? I practice here in Mombasa mainly. Yes. With a firm of advocates called Mahida and Maina. Yes. Yeah. I majorly deal with commercial issues and human rights matters. Okay. Yeah, that is my specialty. All right then. Yeah. Thank you for joining us today. Welcome. All right, now I want us to play a clip by our interior CS Kipchumba Murkomen, and then let's deliberate on that after this. Do listen in. This is a statement that he made, but then later on akakuja akasema si yeye ni nani. You will not find me anywhere where I said somebody should be shot to be killed. You will not find me anywhere where I said that a police officer should take orders from myself. No. Fika wapi hakuna penye tumeenda. Si ni ukweli? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station pika yeye risasi. Mtu yoyote. That is Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. He made that statement. Abraham, what does that mean? There are three parts to his statement. Yeah. Leading to his statement, I can say that, or forming part of his statement. First of all, there's the part where he starts talking about whatever had happened in the protests. Yeah. And then after that, he was more, I can say, being drunk with power, say, giving the police the orders to shoot and kill. At that point, I perceive that probably he was looking for applause from people, but whatever he got were only boos. He got a different reaction, and then went later to explain why should the police shoot and kill. So his main reason, I think that statement was made in a police station that is alleged that protesters attacked that place. Some guns were stolen and even burnt the police station, an allegation. So on that, he was giving the orders for the police to make sure that anyone that comes to the police station, taking it on context of what he said, Yeah. anyone that comes to the police station should be shot. What's the repercussion of that statement? I can say it is a very, very reckless statement. Yeah. Very, very reckless coming from a leader. Considering that right now there's so much cases of police brutality, and then for a CS to say something of that sort, it's very, very unwelcoming. It's very, very unthought of. Someone should not say things of that nature, considering the laws that we have in place that protect and try to ensure that human life is protected. For instance, we can start with the Constitution. There are those rights that cannot be alienated. Number one, that is the right to life, freedom against torture. Those are things that are constitutionally protected and cannot be limited whatsoever in any manner. So it is very, very wrong and reckless for our cabinet secretary to say such words, especially while on national TV. Very, very reckless. That is what I can say. According to the law, what action should then be taken? Because he's not the only person who's making reckless statements. We see a lot of leaders also just make reckless statements. But this is the Interior CS. So true. Yeah. Number one, we have the Ethics and Anti-Corruption Commission. That part of ethics falls on them. So I can say it is a means of checks and balances not happening correctly, because for someone of his nature to say such statements, action ought to be taken against him. Yeah, so it was expected of the Ethics and Anti-Corruption Commission to raise their voice immediately. Number two, we have the legislature, which is the parliament. Parliament has the mandate to recall these people, ask them questions, grill them
properly. No, they even have the power to remove these people. So it is a means of balance and checks for someone being a cabinet secretary, saying such things, and then no action whatsoever is taken against him. I can say some people are sleeping on their job. Okay. That is what I can say. Wakili. Yes, sir. Haya maneno si mageni mjini. Kabisa. Hivi vitu Murkomen sie peke yake, Gachagua amekuwa naye pia anasema, Oscar Sudi the other side anaongea. So na genesis ya historia iko tu, watu wanasema. Na kuna taasisi ambazo zimewekwa ambazo zinafaa kuchukua hatua. NCIC wanafaa kuzungumzia, umetaja EACC kitu kama hiyo, lakini pia umetaja bunge. Kwa uchanganuzi wako, umeona kuna lolote ambalo kwamba wewe ukiangalia linaweza likafanywa? Because kitaja bunge, hata kuna mwenzetu hapa alikuwa anazungumza, anasema kuna watu eti wanataka kumsummon, wanaita nini, motion ya kumimpeach, right? Can that even happen kwa hii inchi mahali tuko sasa na state ya Kipchumba Murkomen? Chineza sema ya kwanza ni hakuna yule ambaye yuko juu ya sheria. No one is above the law. Kichapili chineza sema ni ya kwamba ni inauma sana, lakini tuko na sheria kwa karatasi na sheria ile yenye sasa watu wanatumia, the law on practice and the law on paper. Naweza sema pengine hapo kuna tofauti. Wale watu ambao wamepatiwa jukumu ya kuhakikisha hii sheria inatumika vizuri hawaitumii, naweza sema kwa kimombo ignore. Sasa wanarudi kutumia jinsi ambavyo akili yao wenyewe, jinsi ambavyo wanaifikiria. Naweza sema Murkomen si mtu ambaye haezi guzwa. Sheria iko pale kwa karatasi, niyo sheria ndio tuhakikisha inafanya nini, inatumika na inafuatwa hadi dakika ya mwisho. Kwa hivyo wale ambao tumewapatia jukumu la kuhakikisha sheria inafuatwa wametelekeza hilo jukumu, hawaifanyi jinsi ambavyo wanafaa kuifanya. Kwa hivyo naweza sema Article 1 ya constitution yetu, ambao ni sheria kuu zaidi katika nchi yetu, inapatia watu hiyo nguvu ya inasema they are the supreme. Hao ndo wenye nchi kwanza. Ndio sasa tuwapatia watu wengine kutuwakilisha. Ikikataa jinsi ambavyo hao watu wote wameweka, sisi kama wananchi bado tuna nguvu ya kuungana tuseme hii haifai kuwa. And what responsibility is that? Ukisema now the power belongs to the people. If the citizen decides that, you know what, I want to recall these people, you know, this the ones that we have put in power that are not representing us the way they should, what does the citizen need to do? It applies differently for every I can say people in different levels in government. For our MPs to recall them, we need signatures from the constituents. Yeah? And in the situation of someone like this, yes, what I can say is that if the people who are required to do their job are not doing their job, we can actually make them do their job. I can tell you, for instance, protests actually recently have been a bit violent, but it worked last year, June 2025, when that issue of the finance bill. 24. Yeah, exactly. When our MPs were not acting right, yeah, people forced their way, and their will was heard. Something of that nature can happen even this time round. Yeah, people can petition against the removal of our CS, and if the right people are not willing to do it,
we can even file petitions in court. That's one way of addressing our issues. Now umesema hivyo, umenikumbusha kitu towards tukielekea hiyo mnaita finance bill, huo mchakato mzima kulikuwa na maneno ya kwamba hawa viongozi hususan mawaziri sehemu yao, si wote, na viongozi wengine hiyo opulence sijui kitu gani, hayo masifasifa yao, miongoni mwao alitajwa Murkomen. And then Murkomen akajipata tena kwenye baraza la mawaziri, the same person. Na here he is anazungumza, mimi naweza sema vile anavyoona yeye kwake ni sawa, haipendezi kila mtu, lakini kwake yeye anaona ni sawa. So that means kuna nguvu ya ziada ambayo kwamba iko, hata ukisema kwamba mwananchi ana kura ya turufu ya kutaka kumuondoa mtu, lakini ni aende kotini na uwe na merits. So wewe ni mtu wa kotini. So akifika huko ana merit gani ya kwamba judge atapitisha kwamba huyu sasa anafaa atoke? Tuko na kitu inaitwa the independence of the judiciary. Yes. Na pia umenikumbusha about statement yenye Murkomen mwenyewe alisema, ukifuatilia same clip the same day alikuwa anaambia polisi, wewe piga risasi, hiyo kesi tutafanya nini, tutashughulika nayo baadaye, na mimi mwenyewe nitakutetea, takupa wakili. Yeah. Tutakupa wakili. Au kusema utakupatia wakili, mimi mwenyewe ndakusimamia. Naona. So hiyo inaleta swali pia kwa the independence of the judiciary. But naweza sema kumekuwa na masuala kadhaa wakisema kuna venye independence ya judiciary iko curtailed kidogo. Majaji wetu wapeani ile uamuzi wa haki. Kumekuwa na masuala ya ufisadi ndani ya judiciary yetu. Kumekuwa na hiyo kama state influence ndani ya judiciary yetu. Cheneza sema ni ati we can never lose hope. Hatuwezi sema sasa imeshindikana kabisa kabla hata tujaribu. Ni moja ya njia imepeanwa kikatiba, na kama hakukuwa na usawa, kuna nafasi kadhaa katika hiyo nini yetu ya koti. Tuseme kama tumepeleka high court, bado tuko na court of appeal, tuseme high court kutupatia uamuzi unaofaa. Tunaweza endelea hivyo hadi tufike supreme kabisa. So tukiwa hapo katika hayo masuala ya koti, na unajua ni kauli ambazo zinavunja moyo na ziko na tuseme effect ya hapo kwa hapo, kwa sababu unajua ukisema mambo ya kuua na bado tunaona vijana wanauawa na askari, kidogo inaleta uzito na shida kubwa. Na kwa wakati mwingi tumeona kwamba hizi process nazo huwa ndefu. Tuseme kwamba sawa inaweza fanyika, lakini katika ile process kuwa ndefu hivyo, haki itapatikana vipi tena kwamba bado yeye yuko pale, alafu hiyo process ndio itakuwa inaendelea, lakini sasa how sure are we that hapa katikati mambo hayatazidi kuwa mabaya zaidi akiwa? Kwa kweli kuna wakati naweza sema our judicial system inakuwa a bit slow ili kupeana uamuzi, na hapo ndio kuna njia mbili ambazo wananchi wanaweza exercise their right. Number 1 ni through the elected leaders. Number 2 is directly ndo mfano ya ile nyisa sisi kuandamana, the maandamano. Exactly, ambayo ambayo njia ya kufanya hiyo maandamano imeandikwa wapi? Kisheria. Unaona? Kwa hivyo hii koti ni njia moja, hii nyingine pia ni njia nyingine, na pia njia tatu ni kushurutisha wabunge wetu wafanye kazi zao. Naona kuna wakati walikuwa wanasalamiwa hapa. We're speaking to Abraham Owiti. He's an advocate of the High Court, and of course we're looking at the state of the nation. What next after the 2025 after the June protests, and also looking at the statement made by
Interior CS Kipchumba Murkomen, but he's not the only person who's made such statements. What's our responsibility as Kenyans? We're looking at the state of the nation, everything that happened across the weekend. Now, Abraham, you stated that last year's June protest worked. And it's somewhat felt like we forced the MPs, or we forced some sort of change, right? Now, the difference this time is that even last time people went to the streets and they were killed. We're just seeing that number rise, and it keeps rising. Last week's protest alone saw 19 people dead, right? So when you say the citizen has a chance to change things through the protests, is it worth it? It is a democratic right of the citizens to protest. Yeah. It is one of the ways that they exercise their democratic right. Yeah. It is being handled, or I can say it is being mishandled by the way the police or the people in power consider it, or how they tend to retaliate. It is a very sad moment of affairs, because whatever we've been saying, these have been very peaceful protesters. I can give you a case of Boniface Karaoke, who was not even protesting, but then the reckless police officer went ahead to shoot him on the head. Right now he's been declared as brain dead. Yeah. It is a very sad turn of affairs. I don't know how well to put it, but because you're pretty young, you're a youth yourself. For sure. Speak as a young person. For sure. Who lives in this country and who sees what's happening in this country. For sure. What I can say is that we've seen the excesses of the police officers. We've seen how our leaders also act when these things happen. Yeah. The best thing is that we try to keep ourselves safe as much as we can while conducting these protests. So while going out, there are those measures which were put in place. Make sure that people know. Make sure that you document everything that is happening. In case you see, right now, I can say we have the power of social media, which has really helped a lot. Just make sure you keep yourself at a very safe place. Make sure while protesting, you confine yourself to what the law provides. Make sure people know where you are. Document everything. In case of anything, report immediately. Let the people around you know. Make sure if, let's say, your right was infringed by a police officer, document that. Have witnesses. Immediately take action. And I'm sure once people hear, they'll assist you. It's just all about making sure that whatever is happening, people know. The voice of the people can never be shut down. Do you think it's worth the risk, or also when you look at those now in government? Because after the protest, we see our leaders also just come and gloat, right? We see them gloat. What's his name? The other one who gloats a lot. Yeah, Kimani Ichung'wah. Yes, that. Yeah, we also see these leaders come out and gloat after these protests, at the expense now of the citizen. For sure, that is happening. We cannot deny that fact. But come again and think about it. What if we are silent? That means that we're encouraging it. How far will these people go while we are silent? So remaining silent is another danger. Remaining silent, it means I can say being voiceless. Being voiceless is more like you've rendered yourself in the hands of the enemy. Yeah. They can do to you whatever they want. So silence is not the option. Being silent means that you support them. Yeah. So make as much loud noise as you can. Use the legal frameworks that are provided. Don't be quiet. Okay. Because if you're quiet, we give them power. All right. Yeah. Mi nikurudisha hapa kwa zile kauli za Murkomen kwamba watu wakikaribia wauliwe. Je, polisi haswa anafaa kusikiza
kauli za nani, ni command gani ambayo yafaa kushikwa, na to what extent, kwamba kwa mfano mimi ni mkubwa wa askari, naweza tu allow junior staff pale nimwambie shoot na ndio iwe imeisha hivyo, ama kuko vipi? Kwa nini tunaona hizi cases zinazidi kila uchao? Chinafanyika hapa, na pia naweza kurudisha tena chenye kwa tumesema baadaye, tuko na ile sheria on paper, na tuko na ile sasa sheria ambayo inatumika, watu wanatumia sasa kihalisi, the law on practice. Utapata whatever imeandikwa kwa karatasi na chenye watu wanatumia ni tofauti sana. Kuna sheria yenye inaweka mwelekeo jinsi ambavyo mtu anafaa kutoa wapi orders zake. Naweza kupatia mfano ya National Police Act, yenye ina form the National Police. Imetoa jinsi ambavyo orders zinafaa kufanywa, jinsi ambavyo polisi anafaa kujiconduct, na mmoja yao sio kama hiyo shoot to kill order. Na sheria kwa hii nchi inaundwa na bunge, CCS inaundwa na bunge. Kwa hivyo chenye sisi anasema haiwezi kuwa sheria, lazima ipitie bunge. Baada ya bunge kupitisha iko sawa, rais atie ama sitie wino wake. Hiyo ndio inafanya ikuwe sheria. Lakini kando na hiyo, mtu kuja kusema maneno yake haiwezi kuwa sheria, na ana haki kupatia polisi order ya that nature. Kwa hiyo tunaweza sema kwamba waziri bado atakuwa amejitetea, kwa sababu alikuja akasema kwamba mimi hata si askari, mimi sina nguvu yote ya kuambia police shoot to kill. Je, anaweza bado akarudi akatumia the same, because the first statement tumeagree kwamba it was a reckless statement na haifai kutoka kwa mdomo wake haswa kama kiongozi. Lakini pia kwa sababu kwamba si sheria na yeye hana hiyo power, je anaweza tumia tena hiyo kujikinga nayo kwamba mimi, maana tayari ashasema kwamba mimi ni wakili na mimi si askari, siwezi ambia watu wa shoot. Sasa bado ni kama inakanikana kwamba yeye anajikinga kwamba after all I don't have such powers. Siwezi sema ati si sheria, ni kuvunja sheria. Je, mwenyewe anajua afai kupeana orders kama hizo. Amefanya nini? Amevunja sheria. Naona, na kuna records, kuna ushahidi ya kwamba huyu jamaa alisema hii. Naona, na kila mtu alimsikia akisema, na kuna dio ushahidi wa video kuonyesha jamaa alisema haya maneno. Naona, kwa hivyo tunasema huyu jamaa alivunja sheria, na kuna penye sheria inamkinga. Naona, hana hiyo backing ya sheria. Sheria inasema mimi mwenyewe juu mimi ni siwezi peana order, kwa hivyo ile order si mimi nilisema. Haizi tumia ushahidi kama huo. Huo ni kusema jamaa yeye mwenyewe alivunja sheria. So mtu akivunja sheria, wakili, mtu akivunja sheria sheria inapeana jinsi ambavyo anafaa kuadhibiwa. Hapa anafaa adhibiweje? Jamani, kutoka atoke. Kwa hiyo ni ajiondoe. Anafaa kujiondoa. Asipojiondoa aondolewe. Na nani? Kwa sababu hapo ndio kwenye kibarua. Tumekuwa tukiona hizi cases zinatambia hivi. Sasa huyo wa kumuondoa, maana Salim alikuwa amekuuliza vizuri, kwa sababu tukiangalia bunge letu la kitaifa lile, mambo yake ni mengi. Tunaona tu vitu vinapitishwa especially in favor, kama serikali inataka hivyo, hizo zitapita. Kama serikali haitaki, inakuwa ngumu kidogo. Sasa hapa kwa kwamba huyu ni atolewe, na umesema option ya pili pengine ni bunge, hiyo unaona kama ni leo kweli? Well, I mean, to help on that, there is now so I have a story here where members of parliament allied to DCP, okay, have revealed, sijangalia Salim for one reason, have revealed plans to initiate an impeachment motion against Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. Salim, let this story run the way it is. Okay. Leave it alone. I have okay. No problem. Okay. Yeah. So there are plans. They're initiating plans to impeach Kipchumba, Interior CS Kipchumba Murkomen, and in the argument they're saying that the CS he perpetuated extrajudicial killings and enforced disappearances. They're accusing him
of perpetuating extrajudicial killings and enforced disappearances, alleging that such actions have become a hallmark of Kenya Kwanza administration. What does it take? So even as they're planning to impeach the CS, what does it take if we were even to go in this direction of trying to impeach him? What does it take to impeach the Interior CS? Number one, valid reasons. Okay. Valid reasons. Can this be one of them? For sure. Okay. Yeah, there's backing of it. There's backing of it. And then one thing that all of us have a reality of is that the power of numbers at the end of the day. Hapo sasa. Yeah. Yeah. The power of numbers at the end of the day. Now, when this impeachment motion comes to the parliament, how many people will vote either For his impeachment or against? Yeah. Exactly. Yeah. So it comes back to the number of numbers. They might have very, very valid reasons to impeach the CS. But people have ways to twist things. People have ways to defend themselves. People have ways, especially the way now the Kenya Kwanza regime has the tyranny of numbers in parliament. This probably might not. It might not fly. It might not fly. Okay. The sad reality. Yani reason ya reality. kumimpeach CS ni kwa sababu alitamka maneno. Si kutamka maneno, watu wanatamka maneno kila siku, lakini kuna yale maneno yenye wewe kama a national leader haufai kutamka. Ni sawa. Dunia kuchochea. Wapeleke tu. Hii. I mean, so if he were part of a minority party, then we would have seen it fly, right? If what I can say, at the end of the day, the majority may have their way. Okay. But the minority will have their say. All right. Well, thank you so much. Reality. Thank you so much. We have been speaking to Abraham Owiti, advocate of the High Court. Thank you for joining us and for sharing insightful information. Well, when we get back, we'll also look at current affairs, more stories on what has been happening around us. In the meantime, we also just want to know uko wapi na unatusikiza ukiwa wapi. Go to our social media handle at SwahiliPotsFM on Facebook, X, and Instagram. That has been the State of the Nation. Good morning.